que bobagem! Morto? É, você é um fantasma, capitão. Parem de falar asneiras ou prenderei todos no porão do navio. Imaginem, morto. Que foi? Hã? O que é isso? Não é que eu tô morto? Viu? Agora já podemos encerrar a batalha? Vocês é que sabem. Porque eu vou me mandar. Não! Você não pode fazer isso. E as coisas terríveis que acontecem com os piratas que abandonam o navio? Ah, não tem perigo. Eu já tô morto. Eu vou aproveitar a morte. Mas e agora? O que vamos fazer? Vamos ter que lutar a batalha de verdade. Não tem outro jeito. A batalha só vai acabar quando um dos lados estiver morto. Ei, isso me deu uma ideia. E se a gente... Hey guys, look, he's at me and you too. What was that? Você é um fantasma, capitão. Oh really, that's it, me Pedrinho and Emilia, we're going to kill you and he's take that back. I agree. The character's version of the Yellow Woodpecker Ranch. This pirates comes times is over. I agree with you too. Now we're going to kill you and he's take that back and he's I'm a ragdoll. There, he's dead. That was good narizinho, and let's take that back the new remakes. Well, you guys, just like the characters and kill the stupid kids and one ugly talking ragdoll. Well better know, this character's version of the Yellow Woodpecker Ranch, just like me. Well narizinho, this my mom and he's go back home. Well then, just like the stupid characters. If any more should possibly character, it's gonna be me. And worried like me. Hi, I'm Will Wheaton. I know, I can't believe it either. Never, ever meeting a big giant while he was killing you. It's just not cool. Cloud forests are fascinating places. Let me fill you in with some funky facts. Se tudo pica-pau amarelo.